Chào mừng quý vị khán giả của đài LittleSaigon TV. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Góc Khuất cùng với Chelsea. Hôm nay Chelsea có mời được một cô khách mời đến với chương trình của quận Cam của chúng ta là Meals on Wheels. Thank you so much for joining us. Please introduce yourself. I'm Darla Olson, and I'm the Vice President of Advancement at Meals on Wheels Orange County. And what that means is I'm in charge of fundraising, communications, and marketing. Thank you so much. Before that, I want to translate to the audience what Meals on Wheels actually means. Quý vị nào mà trong thành phố hay trong quận Cam chúng ta, quý vị cũng đã nghe qua. Nếu quý vị nghe qua Meals on Wheels thì quý vị cũng sẽ biết đến. Cái này là một cái mình nói là non-profit, là một cái mà cho những người giống như là đem đồ ăn đến từng nhà mà bằng thời xưa là từ cái chữ meals là như là đồ ăn, còn wheels là bánh xe thì là giống như là chở đồ ăn đến từ một chỗ nào đó, hay là chắc nữa mình phải hỏi thêm cô ta để biết thêm về chi tiết. And so I translate, but I don't want to know too much about it. So I want to go and let's go straight to the questions. So can you explain to the audience exactly what Meals on Wheels is? Sure. Meals on Wheels is actually, we've been in business for 55 years, but Meals on Wheels across the nation has been in existence for over 100 years. And the name Meals on Wheels just means that meals are being delivered to homebound seniors. And every Meals on Wheels organization looks different across the nation. Here in Orange County, we have been in business for 55 years. And we are the largest nonprofit senior nutrition provider of meals and of services, supportive services in Orange County. Thank you. Thì cái chương trình này đã có, nếu mà nói mà lâu á, là có hơn 100 năm rồi, nhưng mà ở quận Cam thì 55 năm. Thì cô Darla đây có nói là cái tên của chữ Meals on Wheels giống như Chelsea vừa cũng thông dịch ra là những đồ ăn thực phẩm đồ ăn gửi từ nhà đến cho những cô chú mà đã, như mình nói là senior rồi, là cái tuổi mà hưu rồi. Thì ở đây hồi nãy Chelsea trước khi chương trình mình bắt đầu á, thì Chelsea có được nói với cô á, là cô có nói là mỗi thực phẩm đồ ăn đem đến một ngày 3 lần, mà đem đến từng nhà của mỗi cô chú thì là mình phải có những cô chú phải ghi danh chứ không phải là có liền để biết đến. Thì chúng ta sẽ hỏi thêm nữa. So I was saying, like, before the show starts, we talked about it's 3 times per day and they have to register. Right. Not just it's not an automatic thing. So can you tell us how would they register and how would they get the meals and the free? Sure. Yes. So first of all, we provide a lot of different services besides Meals on Wheels at Meals on Wheels Orange County, and one of those programs is the home delivered meals. And yes, we deliver 3 meals a day, 5 days a week. And you do have to register. You have to be 60 years or older. And typically who we're serving are those that can no longer shop or cook for themselves. And most of 90% of the clients that we serve are low income, according to the Elder Economic Index for Orange County. And so they don't have a support of services around them. And so we're working to erase hunger and isolation. Those are the 2 largest threats on the health of older adults. Thank you. Thì hồi nãy Chelsea có nói là cho những người mà mình nói là hồi nãy Chelsea có nói là cho hưu, nhưng mà thật sự là nhiều hơn nữa là quý vị nào đó mà muốn đăng ký phải 60 tuổi trở lên mà quý vị không có cái khả năng mà đi mua đồ ăn hay là nấu đồ ăn nữa, thì mình đem đồ ăn cho từng nhà là một ngày 3 lần, mà một tuần được 5 lần lận. Thì quý vị cứ nếu mà đăng ký nào mà quý vị mà có thể một chút, mình sẽ gửi cái link, quý vị có thể đăng ký cho những người mà thân hay quý vị biết ai đó 60 tuổi trở lên không có khả năng nấu ăn hay là đi mua thực phẩm như là mình nói là chợ nữa. Rồi sau đó mà quý vị nào mà cần thêm chi tiết có thể gọi vô. Can we have some phone number to? Sure. Because right now the show it's 40 minutes. We won't have enough time to go over each information or questions. Sure. So do you have someone who speaks Vietnamese as well? Yes, we do. So the number to call is 714-220-0224, and that's our main line. And you would ask for, or there's a menu of services, and you would ask
choose the option for meals, and then you would go to an appropriate case manager or person that's receiving those calls. And we do have a language line that serves a multitude of languages, but we also have staff that are Vietnamese speaking. Thank you. Quý vị nào mà cần những người nói tiếng Việt thì ở trong chương trình này cũng có cái người để mà có thể thông dịch lại cho quý vị. Quý vị chỉ cần gọi số điện thoại hồi nãy mình đã nói qua. Thì mình đã nói rồi là thực phẩm được đem đến nhà quý vị miễn phí, một tuần một ngày 3 lần và 5 lần trong một tuần. Thì được một là miễn phí rồi, và hai là quý vị có thể phải đăng ký nữa. So we have to register. So, khi mà quý vị gọi vô số điện thoại này sẽ có một người case worker cho quý vị. Thì những cái câu hỏi có thể là đáp lại bằng những người mà bắt phone lên. And then also that I have a questions like who is it everywhere in Orange County, and how does the process, how long does it take for the process to work? Like once you call in, is it like within a week or months? It depends. Okay. So there are 2 service providers in Orange County, and we serve Central and North Orange County, and there's a different provider in South County. So we're serving everything north of Irvine, all the way to the beach, to the LA border. And I'm sorry, I forgot the rest of what you were asking. Oh, my question is, how long is the process? The process, I'm sorry. The process will take, depending upon the need we get about 1,000 calls a day. Wow. And we can't serve everyone. So there's a questionnaire where we ask a lot of questions. Most of what we're looking for are those that are really in a position where they may not have any meals in their home. And if they do not have any meals in their home, we will get emergency meals out to them right away. But we look at different aspects. Do they have a support system? Do they have meals in their home? Are they able to get out to drive and get meals? And so based on all of that criteria, there is a nutritional risk score. And then those that are priority 1 are put on the program. It usually takes a couple of weeks because we have routes and we have to add them to a route for a volunteer. Thank you. Thì trường hợp mà quý vị nào phải là low income, là quý vị cũng biết là low income rồi mới được qualify để mà được vô chương trình này. Thì khi mà gọi vô đó thì mình phải qua cái thủ tục và thời gian khoảng từ theo mỗi cái trường hợp, là mình sẽ coi trường hợp nào mà cần khẩn cấp nhất thì họ sẽ được cái cơ hội để mà được vô gia nhập chương trình hơn. Còn những người nào mà chưa có thì mình phải chờ thêm để mà cho họ xét lại là ai cần hơn. And can they call for it? Can they register for a family members? Yes. Yes. So that's why I want to know, because there has to be that person. So quý vị, như Chelsea cũng hỏi rồi, là quý vị có thể làm giấy tờ cho người thân của quý vị, chứ không phải là cái người mà là để mà cần, giống như mình đang cần là nhiều khi mình không có biết ai làm hết, nhưng quý vị có thể làm cho người khác. Miễn sao mà cái người mà quý vị làm hợp với những cái đề như là mình nói là 60 tuổi trở lên. Những quý vị nào mà đang cần muốn vô để mà trong chương trình này đó, thì quý vị phải pass hết trên những cái như là 60 tuổi trở lên, low income, không có khả năng đi chợ hay là mua đồ ăn hay nấu ăn, thì những cái đó mới được khi mà mình gọi lên nó mới xét lại là những cái đó là trường hợp để mà khẩn cấp được mà vô. Còn cái trường hợp khác mà không có vô thì nó khó lắm để mà được đi giao đồ ăn miễn phí. So I was saying what's urgent and what's not. So what's the qualifications that needs to be once they call in to register. So those are the things that they need. And then besides that, what are the things that I know it's very hard nowadays with the COVID thing going on, and then even you guys dropped out. But I know as we talked before that, during the time of COVID, did they have to come to you guys, or it's always been you guys deliver for them? We always deliver to them. Oh. We're delivering to a population that is homebound because they're not able to really access transportation easily. Many of them are wheelchair bound, using walkers, and the elderly frail. And so we've been there delivering for them all through COVID. We improved our safety of using gloves. Our volunteers use gloves, masks, and we kept 6 feet distance. We
left the meals on the doorstep, knocked, and stepped back. But there's also that wellness check, making sure that that older adult is safe and feeling okay. So there was a conversation at 6 feet distance. Oh, that's so sweet. Thì Chelsea hỏi, trong thời gian Covid mà vài năm vừa qua, thì khi mà những anh chị trong hội mà đem đồ ăn đến cho quý vị mà đang cần trong cái chương trình đó, là như thế nào, là họ có bao giờ mà họ phải lái đến không hay sao? Nhưng mà thực sự là chương trình này lúc nào luôn luôn cũng lái đến từng nhà, xong rồi bỏ đồ ăn hết trước cửa. Nếu mà không có ai mở cửa thì cứ giống như là mình nói là tại cái thời gian đó mình cần phải 6 feet apart, là mình phải xa, mình kêu là cách xa ra 6 feet. Thì trong thời gian đó là những anh chị cứ bỏ đồ ăn trước cửa, rồi khi mà những cô chú mà mở cửa ra thì cũng phải giữ khoảng cách 6 feet. Rồi mà so sweet of you guys. I'm like, I don't know what to say. I'm like, I can't imagine the picture when you guys have to drop off each house and not worry about your own health, but worry about their own, own well-beings, like if they're starving, if they don't have food. Right. That's so sweet. And then also you guys bring masks and hand sanitizer for them too. That's very nice. We were doing all that through COVID, and we have relaxed those measures currently. We will wear a mask if the older adult would like us to, and sometimes even volunteers are feeling more comfortable if they wear masks. So we're sort of in this in between, but still serving those older adults that are really in dire need of support. Thank you. And then as we speak about, I've been talking about this. I've been repeating myself, saying 3 meals a day, 5 times a week, and there's a lot of, you call members. Yes, we're serving about 1,000 older adults a week 1,000 in the home. We also have a lunch program in the senior centers, and we're serving an additional 500 a day. So where where financially, how does that help? I mean, who supports you guys? Chelsea, that's a great question. Thank you. Yes, I think that it's important to know that we need a diversified funding stream, because there's not enough money to serve all of the older adults. Is the only population growing in Orange County. So we do receive a portion in part by the Older Americans Act, which is administered through a contract with the County of Orange. And then individuals of the community who are giving contributions to us. We also have grant funders who we write grants to support our programs. And so it really takes a village to serve all of the older adults in our community. Thank you. Thì Chelsea có nói đây là một cái chương trình bất vụ lợi, là non-profit. Thì hồi nãy Chelsea có hỏi cô ta là ở đâu mà mình có những cái số tiền để mà giúp cho những quý cô chú mà đã là không, mình nói là đem đồ ăn đến tận nhà, nhưng mà một ngày là 3 lần, một tuần là 5 lần, và mình cũng có hơn là 1.000 người seniors, là những cô chú đã lớn tuổi, hơn 60 tuổi rồi. Thì cái tiền ở đâu ra? Thì cô Darla đây có nói là có một số phần là của chính phủ, nhưng mà một phần nữa là có những người ở trong cộng đồng như là businessman, hoặc những người mà thấy gia đình họ thích, họ muốn donate, họ cho ra thì họ cho. Nhưng mà luôn luôn mình lúc nào mình cũng cần những cái sự giúp đỡ đó. So it's always better to have more, and we need that, more supports. Better meals when there's more money. Better meals when there's more money. But our meals are really delicious and very nutritious. That is a regulation with our contract, but also very important for the older adults' health. I mean, we have people on our program, one in particular, Angela, who is sustaining herself with milk and crackers. That's all she had enough money for. And during COVID, she was so afraid to go to the grocery store, she called us. And now she's receiving vegetables and meat, and she talks about it like it's, something that we take for granted. She is so grateful for. Thank you. I need to translate the story. I mean, it's a lot. It means a lot. Thì cô Darla có nói đây là hồi nãy có một người giống như trong hội, thì cô ta ngày xưa trước khi mà được trong hội, cô ta chỉ có uống sữa và ăn bánh crackers, bánh tây vậy thôi. Thì tại vì không có đủ tiền để mà ăn những món khác, thì cứ tối ngày cứ uống sữa với bánh. Nhưng mà sau khi vô được trong chương trình này đó, thì người ta có cho được một cái bắt đầu được
đồ được thực phẩm để mà ăn. Thì khi vậy là cô ta rất là cảm ơn và cứ nói chia sẻ với họ là cô ta rất là cảm ơn để mà cho cô ta cơ hội để có một thực phẩm mà mình kêu là dinh dưỡng, là nutritious food. And my question is, again, let me go back to this. So, can they be just low income and qualify, or they have to be low income and unable to shop or cook? Actually, the income is not the qualifying factor. Okay. It's more important that they don't have a support system around them, no one to help them access meals, and they are no longer able to shop or cook for themselves. They're not able to stand and cook. They can't get out to shop. So those are the most important factors. And then we also do look at, income, but income is not the deciding factor, and not even a qualifying factor. But we just by the people that we're serving, they are generally low income. Okay, I pretty much covered that in the parts, but I just want to be sure. Yeah. Again, like, because a lot of people out there, they're pretty much low income, and they don't, it's like they're able to cook, but it's because the money, finance, they want to save up, they end up eating something else that's very unhealthy. But we have a government support for that, EBT, SNAPS program, other things, FRESH program. But this one we want to talk more about people who are able to cook and shop. Right. So let me say that one more time in Vietnamese. Okay. Thank you. Thì vừa rồi Chelsea có nói thì một lần nữa là có phải là chỉ có quý vị nào mà mình nói là trên 60 tuổi và low income và không có khả năng để mà mua đồ ăn hay nấu đồ ăn mới được, hay là low income cũng được. Cô đó là đây có nói là cái low income đó nó không có phải là một cái để mà quyết định là chúng ta sẽ được vô chương trình, nhưng mà phải là không có khả năng để mà nấu đồ ăn, hay là đứng để mình nấu, hay là những cái gì đó mà không có điều kiện để mà đi mua đồ ăn hay nấu đồ ăn. Nhưng mà cái low income đó nó không có qualify được, nhưng mà đa phần những người mà ở trong chương trình này đều là low income hết, vì họ đã có những cái mất đi những cái khả năng để mà nấu ăn. Thì Chelsea có nói là quý vị nào mà không có khả năng low income không đó, chứ còn có vẫn đi mua sắm mua đồ ăn được và nấu được, thì chính phủ có những cái trường hợp program như là mình kêu là EBT, Fresh hay là CowWorks, những cái CowFresh, những cái program đó có thể giúp cho quý vị có thể họ cho tiền để mà mua đồ ăn, nhưng mà cái trường hợp này là khác. So this is a different program. Yes. And then, is there any other stories that you want to share to me as well? Because I want to hear more stories, and I'm sure the audience do as well. Well, one of the stories that I wanted to share with you is about John, who's a Vietnam vet who is on our program, and he was really having a hard time making ends meet, paying for his medication, and also he was having meals delivered to his home because he has injuries from Vietnam that are still there. He has a hole in his shoulder. And shrapnel in his back and shoulder. And so he is not well, and then he's also fighting cancer. Oh my God. So he found out about Meals on Wheels Orange County and applied, and of course he was started on the program. And at first, he's receiving the American meals. It's a rotation of a variety of meals. We do a Mexican-American meal, an Italian-American meal, but not the flavors that he was having delivered to his home. But all of his numbers dropped, like his cholesterol improved, his heart was improved. All of his doctors were asking him what happened. Right. So our meals really make you healthier. And now he's sold on the meals. But we are working to integrate the Vietnamese meals that we were able to start during COVID into the home delivered meal program. So nice. Thì quý vị, ở đây là cô Dawn là có nói về trường hợp là có một người lính, mình kêu là cụ lính của Việt Nam chúng ta, ông ta tên là John, và ông ta đã có những cái thương tích mà từ thời mà đi lính đến sau này ông ta đã biết đến cái mình kêu là cái program Meals on Wheels, thì ông ta đã đăng ký và được vô trong nhóm trong hội, và sau này có những cái giống như là
trường hợp như là sức khỏe của ông ta cũng đỡ hơn, cao máu, cao đường nó cũng thả thấp hết xuống hơn luôn, cholesterol, all that helps so much. Thì là nhưng mà tại thì cái thời mà xưa là cái mình có những cái program giống như là cái trường hợp mà ăn uống là đồ Mỹ, đồ Italian nhiều quá, cho nên sau này họ đang định đổi là chút xíu, thay đổi là đồ về ăn Việt Nam có nằm ở trong cái lịch trình nữa. So I'm saying like you guys are trying to change in and put in Vietnamese food into the menus. Yes. Is there pho? No, I wish, because then I would get on the program. I love that. It is an Asian meal, and so we did during COVID. The regulations were relaxed a little, so that we could try serving this Vietnamese meal. We've been wanting to integrate ethnic meals into our program, culturally appropriate, especially for older adults. That makes them feel good to have a meal from their country. And so we were able to work with an outside vendor. Our staff in our accounting department actually were taste testers, because many of them are Vietnamese. And we were serving those through grab and go. But the Vietnamese on the menus on the list has been on the list or not yet? Not yet. Okay. Not being delivered to our homebound seniors. So that is what we're working to integrate. And it's the frozen entree. So we do a cold pack with breakfast and lunch, and then a frozen entree. So that frozen entree would be a Vietnamese meal for those that would choose to have that meal over the rotation of just different types of mostly American meals. Can they choose their meals? They can't choose their meals right now. Okay. Because, and that's one thing that we're working towards, because choice is very important, especially for older adults, when many choices are taken away from them as they age. Right. Not able to drive anymore and not able to get out. And so we are working on that process, but we need to figure out how to integrate it into our delivery system. When we're serving 1,500 meals a day, it's pretty difficult. 1,200 to 1,500 meals a day, it's pretty difficult to get that integrated. But we're on our way. Thank you. But I'll be blessed with anything we have, you know. But let me translate this part. Okay. Thì Chelsea có hỏi là có những cái thực đơn đó mình có thể là cái người mà được nhận đồ ăn đó có được chọn lựa hay không? Thì mình không được chọn cái món nào hết, là tại vì nhiều người quá. Thì ở đây là mình chỉ gửi đến thôi. Nhưng mà cô ta có nói hồi nãy là có những cái thực phẩm như là đồ ăn Việt Nam, tức là chưa có lên thực đơn nhưng mà đang trong thời gian mình đang bỏ lên, và họ đang có những người nếm thử cái mùi vị coi có đúng mùi của quê hương chúng ta hay không. Thì trong hội nhóm đây họ muốn có những cái món ăn mà theo như cái phong tục của người Việt Nam hay những người châu Á, để mà cho những người lớn tuổi, những cô chú mà đang được cái quyền lợi này để mà thưởng thức được những cái món ăn của quê hương. So I'm saying you guys are trying to do so much for that. That brings them back to their culture, the food flavor. Yes. And you guys are doing a test out, but I said they cannot choose the menu yet because there's so many people. But honestly, I would be blessed if whatever we have on, you know, you guys, number one, you're doing it for free, and you deliver 3 times a day. I mean, there's not like, I cannot complain. Right. Right. There is a voluntary suggested donation per day of $5.25, but no one is ever turned away or not served because they are not able to make that contribution. So it is really a very important service. We have so many older adults hidden behind the doors, alone, without anywhere to turn for services. And when they find out about Meals on Wheels, they're just incredibly grateful. Yes. We have a story of Deborah, who lives in Garden Grove, and she talks about everyone walking away as her health has really suffered, and she's in a walker using a walker and oxygen every day. And she said they just start walking away from you, and you are all alone, and the only people there for her are the Meals on Wheels team. And so we become their family as they age in place in the homes and communities that they love. They can stay there because we're there to serve them. It's so sweet and sad in a way. Like, I can't imagine all that, but
Quý vị nào, cô ta mới vừa kể cho Chelsea biết là một cái trường hợp như có cô Deborah ở Garden Grove. Thì khi mà cô Deborah đã bị bệnh thì cô ta đã nói là có rất là nhiều người đã bước đi ra khỏi cuộc đời của cô ta, chứ không phải là ở lại nữa, vì cô ta bây giờ bệnh là cầm cái gì mình kêu là đẩy cái walker và theo cái bình oxygen là bình không khí đó. Thì càng ngày có nhiều người đi xa ra. Bây giờ cô ta chỉ có những người trong hội nhóm Meals on Wheels để mà có thể giúp cho cô ta, ủng hộ cô ta tinh thần và những như là thực phẩm, đồ ăn. Thì cô ta rất là cảm ơn và cảm động với những tinh thần của những người on Meals on Wheels. It means a lot for her. I mean, there's no one, but she has food along. It's not just the food; it's the company. It's the support. It's the mental support. Right. If everyone walks away, she knows you guys are still here for her. Right. So everybody that is on our home delivered meal program has a case manager, and then we offer a friendly visitor. They do have that friendly volunteer who's delivering the meals, but a friendly visitor would go into their home and visit with them for an hour a week, or as much as they can accommodate, and that really gives them a lot of comfort. Not counseling, but you know, isolation is equal to smoking 15 cigarettes a day. So the isolated older adult's health is deteriorating without that socialization. So the friendly visitor program provides socialization. Thank you. Thì còn một cái quan trọng nữa là cái hội Meals on Wheels không phải chỉ có đem đồ ăn thôi, nhưng mà họ có case worker, là khi mà quý vị nào hay là những người ở trong đó gọi vô là được approved, được chấp nhận rồi đó, sẽ có gửi đến một người case worker vào weekly. Mỗi tuần sẽ có một người case worker đó đến nhà và tâm sự và nói chuyện. Không phải là mình không có nói là tư vấn hay là counseling gì hết, mà mình nói là như một người bạn đến để mà tâm sự 1 tiếng đồng hồ để và coi xem xét lại cái trường hợp của cái người đang nhận thực phẩm như thế nào. Something like a friend, not counseling but like a friend for an hour. Vì những cái người mà đang cần trong cái hội cần thực phẩm đó, họ rất là cô đơn vì là không có ai có thể là bên cạnh họ hết. Tuy là có những thực phẩm, đồ ăn đó, nhưng mà họ vẫn cần cái tinh thần như là có người tâm sự. So I'm saying the food is important, but they need someone to talk to as well. It's equally as important. Yeah. So that's, you know, we're working to erase hunger and isolation for them, and those two things really do that. And I'd also like to talk about our lunch program. Oh yes, thank you. Because those that may not qualify for that home delivered meal program, they can still get a meal each week in a senior center, and they can do it with a bunch of friends. That's nice. And there's the socialization. So they're getting a nutritious meal that's very delicious, and there's entertainment on holidays. And in almost every senior center across Orange County, there is a lunch program going on. So we do have that in Garden Grove and Westminster and Fountain Valley. Those lunch programs are really key to keeping older adults socialized. Còn một cái chương trình nữa, quý vị nào mà không có, như Chelsea nói là phải mình qualify những cái program để giống như là mình nói là low income là một vấn đề khác không liên quan đến, nhưng mà cái vấn đề là mình phải không có khả năng mua đồ ăn hay nấu đồ ăn. Nhưng mà cái đó, còn mình có cái lunch program thì quý vị nào cũng có thể tham gia, miễn sao senior, has to be senior. 60 and older. Phải miễn sao là quý vị nào đó phải 60 tuổi trở lên có thể tham gia và được ăn ở những chỗ senior center, là những nhân lão ở Garden Grove có nè, Westminster, Fountain Valley, tất cả mọi nơi đều có thể, quý vị có thể tham gia hết. Thì là mỗi tuần một lần, once a week. Once a week? No, 5 days a week. Once a day. Did I say once a week? 5 days a week. Oh, okay, thank you. So nó là không phải là một tuần một lần, mà một tuần năm, có nghĩa là 5 lần trong một tuần quý vị có thể tham gia. Và chút nữa mình sẽ gửi cái link xuống, hay quý vị có thể gọi để mà hỏi thêm. Là quý vị chỉ cần 60 tuổi trở lên thôi, ở trong những cái nursing home là những lão, quý vị có thể tham gia để mà gia nhập chung với những người cô chú khác để mà vừa ăn mà vừa trò chuyện vui nữa. Và có những lễ thì quý vị cũng có thể xem nhạc, xem hát nữa. Thì là một tuần có tới 5 lần thì quý vị có thể tham gia được, chứ không cần mà phải vô cái program Meals on Wheels, miễn sao cái này kêu là lunch program. Yep. Thank you. And we're in 23 centers, so they can go to our website at mealsonwheelsoc.org,
And there's a list of all the senior centers where the lunch program's happening and the time is there. Thank you. Và trên trang mạng cũng sẽ có thời gian, địa điểm và quý vị nào có thể hứng thú có thể đến trong thời gian đó và có thể là gia nhập với những cô chú khác để mà thêm vừa ăn và vừa nói chuyện nữa. So this is nice. So you meet new friends, you get a free meal. You know, it's nice. You learn about each other. Yes, it's really nice. And those are our meal programs, but we say that we do so much more than a meal, because we also run 2 adult day healthcare centers and an adult day services. So the adult day healthcare centers are for individuals that would normally be home that need daily assistance with activities, daily living activity assistance. So they have to be an adult. They don't have to be an older adult. We even serve, we have a contract with VA and serve 18 and older. So if they have disabilities and they're not able to be home, there's occupational therapy, physical therapy, a nurse, an RN on staff, and an LVN. So we treat the whole person when they come into the center with meals. They get breakfast, lunch, and a snack. We provide some transportation if they can't get to the center themselves. And we're open 5 days a week from 7:30 to 4. That's very nice. That really helps families that they can go to work and their loved one can be safe. Maybe they have Alzheimer's, dementia, a disability where they need constant care. Right. Is it daily, you said? I'm sorry? Daily or monthly, weekly? It's daily. Daily. For how long? From 7:30 to 4. It can be the whole day. They can be there the whole day. Yeah. Thì quý vị nào mà có những trường hợp như là không có cần 60 tuổi trở lên, miễn sao 18 tuổi trở lên, mình kêu là Adult Program Day. Right. And they're go ahead. Yeah. Thì cái trường hợp này, cái chương trình này rất là hay, vì miễn sao mà quý vị nào biết hay là quý vị có những con em hay là ai đó hay gia đình hay là bạn ai cũng được hết, miễn sao 18 tuổi trở lên mà họ bị khuyết tật, họ bị cái trường hợp như là họ không có khả năng để mà làm gì đó, thì cái program ở đây mình có mở cửa từ 7 giờ sáng đến 4 giờ rưỡi, 4 giờ chiều, có thể cho những người đó có thể là những cái program như là vừa học này học kia, mà cái program chơi nó supports cho chúng ta, nhưng mà được ăn bữa sáng, bữa chiều và những cái snacks và những cái thức ăn nhẹ nhàng, ăn vui nhẹ vậy thôi. But they learn some programs too. I missed out that part. You said they have some programs where they can benefit themselves, like a learning program or playtime. Well, so the adult day healthcare centers, they are doing activities, arts and crafts and socializing. There's trivia sometimes, you know, there's a lot of different activities going on at the adult day healthcare center. There is a qualification for that, and if you don't qualify according to different pay mechanisms, there is a private pay option. So that is quite different, and a lot of people don't know about that program and very complex. But we like to think of our services as a continuum of care. So the active older adult can go to the lunch cafe. They then, when they're no longer active, maybe in their home, and we could serve them. And then when they're not able to be in their home because they need so much more care on a regular basis, they can come into the adult day healthcare centers. Thank you. Thì cái adult day healthcare center là cho những người miễn sao 18 tuổi trở lên, có những cái khả năng như mình nói rồi, không có khả năng để mà làm những chuyện ăn uống hay là gì đó. Và ở đây là giống như là mình họ có thể có học vẽ nè, học rồi có những cái mà nó chơi game như là trivia, để như câu hỏi đối đáp với nhau, thì có thể như trường hợp gần như là một cái mình kêu là daycare vậy. Nhưng mà cho những người nào mà không có khả năng đó thì là như Chelsea nói là 7 giờ sáng đến gần 4 giờ mấy chiều thì là họ được những thực phẩm ăn mà cái người nào nhưng mà phải qualify mới được vô free. Còn nếu quý vị nào mà có những ai đó mà không có làm đơn mà không qualify thì mình có thể có gửi có cái tiền họ kêu là private cái tiền riêng, thì cái đó là quý vị phải hỏi giá vô để mà biết được là trả bao nhiêu, nhưng mà họ sẽ giúp cho quý vị những trường hợp như mà quý vị nào mà
60 tuổi trở lên không có qualify thì mình kêu là có lunch program, thì họ sẽ có những cái program giúp cho những người cần thiết. Sometimes there's different programs. So it depends. I have to call you guys to enroll. That way they would know. Right. Yes. And we welcome them to call us and find out all of the things that we could probably offer them depending upon what they're looking for. So there's a lot of different needs out there, and I know families are struggling to care for their older adults and work, and so calling us and just finding out what we might have to offer them can really ease a lot of their anxiety and stress. Stress. Yeah, thank you. Thì cái hồi nãy mình có nói cái Adult Care Health Center, cái đó là giống như là mình nhiều khi là quý vị nào, mình không có muốn nói là quý vị nào mà mình nói ai có trường hợp như là có gia đình mà không có khả năng đó, thì mình giống như mình gửi đứa trẻ, nhưng mà mình gửi những người miễn sau 18 tuổi trở lên, thì quý vị có thể có thêm thời gian để mà đi làm, là có thời gian cho bản thân mình. Còn những người những cái trong hội đó thì họ sẽ chăm sóc cho những người mà sẽ đi vô hội, nhưng mà một lần nữa là mình phải enroll để mình coi mình có mình có qualify hay không. Thì mình không còn đủ thời gian nữa, thì trước khi mà mình còn để mà nói thêm cho sẽ muốn hỏi trực tiếp luôn là mình cần những cái program nào đó mà giúp đỡ cho quý vị. So I think we don't have enough time. So I want to know if there's any other programs that can help the audience. Those are really the programs that we have that would be open to people, interested in finding resources for their families. Right. And we just welcome anyone to go to our website, find out more about what we do. We are very comprehensive. It's a lot of information. So coming to our website and really looking around and figuring out what they're interested in, and then calling us if they have any questions. And we're looking for volunteers. Right. We always need volunteers to be friendly visitors. That friendly visitor program has just been relaunched because it was closed during COVID, and we're doing, it's really a new robust program with training for our volunteers. So we're looking for those. We're looking for always drivers to deliver meals. And there's a lot of different ways to get involved with our organization. So if you're interested, just give us a call or go to our website. Thank you. Hội đang cần tình nguyện viên, thiện nguyện viên. Thì quý vị nào mà đang theo chương trình và thấy có những cái mà quý vị có thể giúp đỡ được, giống như họ cần người lái xe chở đồ ăn đến, thả đồ ăn đến cho từng nhà, có những cái program mình kêu là visiting program. Thì mình giống như mình cần một người nào đó đến để thăm viếng cho những người mà trong hội, những người mà cần cái sự quan tâm. Giống như quý vị nào là mình hồi nãy cái program này, cái chính của program này không phải chỉ mang đồ ăn đến thôi, nhưng mà mình có thể giúp cho những người bớt đi cái sự cô đơn. Thì quý vị nào mà muốn có thể giúp được cho hội gì cũng được hết, một bàn tay thôi, họ cũng rất là cảm ơn. Thì cái số điện thoại for volunteers information, if they want to volunteer, who would they call and contact? Well, they can go to our website or call that number 714-220-0224. And there is an online form that they can complete online. All of our volunteers that are friendly visitors and going into the homes of older adults, we do need a background check. They're a vulnerable population, but that's done pretty quickly, and that's really the only background check that we need to do is for friendly visitors and home delivered meal drivers. If you want to volunteer at the senior center, there's just a small application for that. Thank you. Quý vị nào hồi nãy Chelsea không có hỏi rõ để mà biết, quý vị nào mà muốn làm tình volunteer để mà trao đồ ăn, gửi lái xe chở đồ ăn, hay là muốn thăm viếng những cô chú đó trong hội nhóm, thì quý vị cần phải có được cái background check để mà coi, nhưng mà rất là đơn giản để mà họ xem xét, họ coi là mình có cái background của mình có bị gì mà giấu vết gì hay không, tại họ muốn clear hết trơn cho những người trong hội. Thì bây giờ mình không còn thời gian nữa, thì we don't have enough time. So is there any audience, is there any messages that you want to pass on to the audience? Just thank you for having me here today so that we could spread the word about these very essential programs in the community. And thank you to all the community members who have contributed to our organization. We have wonderful contributors, and I know many of you are probably watching and out there in the community who are delivering meals. We just appreciate you. We couldn't do it without you. Thank you so much. That's what we want to say.
Cô ta chỉ muốn gửi đến cảm ơn đến quý vị nào hay là những cái người nào mà đã theo thời gian ủng hộ cho hội và đã giúp cho hội rất là nhiều. Nhưng mà nếu mà quý vị nào như Chelsea nói là quý vị nào mà muốn giúp có thể gọi để mà contact để mà có thể mở lòng thêm, giúp cho những người cần thiết, giống như mình nói là không phải chỉ cho người lớn tuổi không, mà cái này cho cái program mà mình kêu là healthcare, adult day healthcare, là cho có thể là chỉ cần người đó 18 tuổi trở lên thôi là người đó có thể mà không có cái khả năng để mà nấu ăn hay là gì đó, có những khuyết tật gì đó, thì quý vị mà muốn giúp đỡ cho những người đó có thể là contact để mà làm volunteer giúp cho những em 18 tuổi trở lên hay là ai đó mà đang cần sự giúp đỡ. So I'm just saying, like, it's not just for the Meals on Wheels program, but it's also for the Adult Day program because they can be at least 18 and up, and they need that help from anyone. And I said they can volunteer to help with anything, even supports, just a helping hand. Yep. Yeah. And then thank you so much for your time and everything, and hope the best for you guys. Thank you, Meals on Wheels. Thank you. Chelsea rất là cảm ơn quý vị rất nhiều. Và trường hợp là cái Meals on Wheels program này nó có nhiều cái vấn đề mà mình không có đủ thời gian để mình nói thêm, thì vì thông dịch cho nên Chelsea chỉ được nói ngắn gọn thôi. Nhưng mà nếu mà sau này quý vị có những câu hỏi thắc mắc thì cứ liên lạc đến hội để mà hỏi thẳng trực tiếp hơn. Cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.